Hello students, welcome to Konkani Physics. आज आम्ही करूया मॅग्निफाईंग पॉवर ऑफ अ एस्ट्रॉनॉमिकल टेलिस्कोप. आता एस्ट्रॉनॉमिकल टेलिस्कोप म्हणजे कितें, जो टेलिस्कोप आम्ही वापरतात फॉर स्टार गेजिंग, स्टार्स, प्लॅनेट्स बी कितें पळोवपाक, कॉमेट्स बी. सो तो कसो आसता, तर बेजीक फीचर अशें आसता की जे ऑब्जेक्टीव पळय तेजे आसता दॅट इज अ larger size, objectives of larger size as compared to the eyepiece, which is opposite in case of compound microscope, right? So आम्ही हे करूया, एस्ट्रॉनॉमिकल टेलिस्कोप स्टार्ट करूया. लेट अस सी रे डायग्राम कसो येता पळय. फर्स्ट आम्ही कितें करचें पडटलें, वी हॅव टू टेक अ पयलीं ऑब्जेक्टीव लेन्स घेता. ऑब्जेक्टीव लेन्स इज स्लाइटली बिगर साइज. ओके, हांगा जे रेस पडटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टन्स ऑब्जेक्ट, सो दे विल बी पॅरलल. पण आम्ही कितें करतात, पॅरलल दाखयतात पण वी आर शोईंग एट एन एंगल सो दॅट इट इज इजी फॉर अस टू कॅल्क्युलेट द मॅग्निफाईंग पॉवर. ओके, सो हांगा रे अशी आयली, एक रे अशी येता एट सर्टन एंगल, व्हेरी स्मॉल एंगल. अशी रे आयली, एक दुसरी अशी आयली अप टू हियर, तिसरी अशी येता अप टू हियर. ह्यो खंय मेळटल्यो, दीस वील मीट ॲट प्रिंसिपल फोकस. ज्या जाग्यार प्रिंसिपल फोकस आसा थंय मेळटल्यो, पण बेजिकली इट वील नॉट बी ऑन द प्रिंसिपल फोकस. इमेज जी जातली ऑन, इट विल बी ऑन द फोकल प्लेन. दीस इज एफ, पण जी इमेज जातली इट विल बी ऑन द फोकल प्लेन. एक जर प्लेन घेतलें 2 डायमेन्शनल, ते फोकसांतल्यान जर गेलें एनीवेअर ऑन दॅट इमेज, एनीवेअर ऑन दॅट प्लेन इमेज विल फॉर्म, रायट. कारण एज पर रूल ज्यो पॅरलल रेस येतात त्यो फोकसाचेरूच पडपाक जाय कन्वर्ज करून. पूण इफ दे आर पॅरलल टू प्रिंसिपल एक्सीस, येस पॉयंट सायज इमेज फोकसाची जाता आमकां खबर आसा. पूण वेन दे आर एट सर्टन एंगल अशी इमेज फॉर्म जाता, बट ऑन द फोकल प्लेन. ओके, आतां आमकां जें जाय मॅग्निफाईंग पॉवर काडपाक जाय जाल्यार आमकां 2 डिफरंट एडजस्टमेंटान काडपाक जाय. वन इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट आनी दुसरें इन केस ऑफ स्पेशल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट म्हणजे कितें, हांगा बरयता नॉर्मल एडजस्टमेंट. म्हणजे अशी एडजस्टमेंट ज्या एडजस्टमेंटान आमच्या दोळ्याचेर ताण पडना, सिलियर मसल्सांचेर ताण पडना, असो एडजस्टमेंट. ते केन्ना जाता, तर इमेज जेन्ना फोकल लेंथाचेर पडटा तेन्ना दिस बिकम्स अ नॉर्मल एडजस्टमेंट. आतां दीस इमेज इज कन्सिडर्ड एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर लेन्स विच इज आयपीस. ही जेन्ना केस आसता दॅट इज एक्झॅक्टली द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट. आमी अशें धरून चलया की दीस इज द फोकल लेंथ ऑफ आयपीस. म्हणजे आमी जेन्ना ऑब्जेक्ट फोकल लेंथाचेर दाखयता जाल्यार इमेज ऑफकोर्स इन्फिनिटीचेर पडटली, रायट. सो दॅट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट. आलें लक्षात. सो वी आर कन्सिडरिंग द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज एट अ प्लेस वेर इट इज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेदर इट फॉल्स ऑर एट डी ऑर नॉट. डी म्हणजे कितें, द लिस्ट डिस्टन्स ऑफ क्लियर विजन. थंय इमेज आमी पडपाक जाय म्हणून कंपल्सरी ना. इट कॅन फॉल एनीवेअर बियॉन्ड इट where there is no stress on the eyes, so that is normal adjustment. आता अशी जर इमेज आमी धरली, हांगा जर ऑब्जेक्ट म्हणून धरलें जाल्यार and this is the focal, the principal focus of this lens. दोन्ही लेन्साचो प्रिंसिपल फोकस एकूच जाग्यार कोइन्सायड जाता, दिस पॉयंट. अशें जाल्लें जाल्यार हांगा इमेज कितें जातली, ऑब्वियसली इमेज येतली हांगा, इट विल बी पॅरलल टू ही जी इमेज जातली पळया, दिस विल बी पॅरलल लायन जातली पळया, अशी अशी जातली. एंड द वन विच इज गोईंग हियर विल ऑल्सो बी, चुकलें ही पयली घेना, दिस इज गोईंग टू बी द इमेज. आणि दुसरी दिस इज अगेन एफ, दुसरो एफ. म्हणजे कितें जातलें, इमेज जातली नॉर्मल एडजस्टमेंटान इमेज जाता बट एट इन्फिनिटी. बट वी आर फायंडिंग द मॅग्निफाईंग पॉवर अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. फर्स्ट केस, मॅग्निफाईंग पॉवर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज गिवन बाय 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. हे लक्षात घेयात. द एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट. आता ऑब्जेक्ट इज पॅरलल सगळे कडेन, सो वी आर एक्चुअली जजिंग द एंगल एट दिस पॉयंट, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आयपीस. हांगा जे एंगल आसतलें ते ऑब्जेक्ट, जे ऑब्जेक्टांतल्यान एंगल येतलें एवरीवेअर इट इज पॅरलल न्ही.
it will be same angle. So 10, it is same, this is same as beta upon alpha. Okay, fine. 10 beta किती let us this be beta and this is alpha. So this be alpha, the angle made by the object and the angle made by the image. So this is alpha, this is beta. What is alpha? This is FO, the focal length of objective. Let this be the height, right? किती beta किती h upon fe ni, h upon fe. So but it is negative. किंवा आम्ही opposite to the direction of incident rays calculate करपा जाय. So it is negative. And 10 alpha is what? Opposite upon adjacent, h upon FO. Opposite upon adjacent, h upon FO. This is the same direction of the incident ray. So this is positive, right? Hangami sign convention dalla. So this becomes FO upon, so minus FO. I'll write it here. Minus FO upon FE. This is a magnifying power with normal adjustment. Hanga M kite meta? This is my M. Okay. This is one case. Ata ami kite kariya? We will consider another adjustment where the V, that is the image distance, is now at least distance of clear vision. So our V is now D, that is called as, here V is infinity. Ata special adjustment. In this, V is equal to D. जी image जी आमका clarity जाय न्ही खंयच्यानय पळोवं हांव म्हाका clarity जाय of that image जी आमकां D distanceचेर मेळटा, that is the clearest image and that will be more magnified. तो magnification is higher than this magnification. Okay, let us see. हांगा M कितें मेळटा? ओके, हांगा आमकां डायग्राम आतां ऑल्टर करचो पडटलो. आमी कितें करया? V is equal to D जर करपाक जाय जाल्यार we have to get this closer in such a way की जे ऑब्जेक्ट आसा तें it has to lie between the principal focus and the optical center, right? So let us get this changed. आमी चेंज करूया सगळें and let the object now fall between, म्हणजे दुसऱ्या लेन्सीचो जो प्रिन्सिपल फोकस आसा तो somewhere हांगा पडटलो, right? आणि ऑब्जेक्ट the other side will be something like this. काडटा हेच मातशें टायम कन्झ्युमिंग पार्ट. सो लेट अस सी. आमी मातसो लेन्स आयल्यान घेतला such that ह्या लेन्साचो जो फोकस आसा is somewhere here आणि आतां ऑब्जेक्ट, because see the image of the first lens which you already know for compound microscope की image of the first object is the image of the first lens is the object for the second lens. So this becomes the object for the second lens. आता करूया. Let's see what happens this time. हांगा एक तुमकां ट्रिक सांगता कशें करपाचें to get the प्रिन्सिपल फोकस. पयलीं फोकस करप ना, पयलीं हातूंतल्यान व्हरप. आमकां जाय तशी इमेज तयार करपा जाय जाल्यार यू हॅव टू डू लायक दीस. सम प्रॉपर एडजस्टमेंट करचो पडटलो आमकां. लेट द फर्स्ट रे गोस हे बॅकवर्ड ट्रेसिंग रे जी फोकल ऑप्टिकल सेंटरांतल्यान वता ती स्ट्रेट वतली आणि हांगा करूया इमेज. सो वी वील keep our principal focus at this point roughly. So we want image here. So आमकां कितें जाय की अशी बेंड जातली. कितें जातलें तर ऑब्जेक्टांतल्यान जो जी इमेज पॅरलल टू प्रिन्सिपल एक्सिस आसा ती इट विल गो थ्रू प्रिन्सिपल फोकस and जी ऑप्टिकल सेंटरांत वता ती इट विल गो स्ट्रेट and if you back trace them तुका इमेज हांगा मेळटली. सी द ट्रिक इज कितें तर तुमी जेन्ना काडटा न्ही तेन्ना पयलीं हो पॉयंट मातसो डिसायड करात. डिसायड दीस पॉयंट and then decide what is the principal focus. Change your principal focus according, because principal focus you can handle न्ही, so you cannot control this. So अशा पद्दतीन इमेज जाग्यार करात की principal focus you set in the later stage. So हांगा म्हाका comfortably इमेज मेळपाक शकता. This let this be h dash, height of the final image. आमकां एदी व्हडली मेळ्ळी image and that is inverted and it is justified. Magnifying power is negative, so obviously negative power म्हणजे कितें, image is inverted, right? Fine. So let us understand here. हांगा कितें जातलें m. Now this is for special adjustment. M is again 10 beta. 10 beta कितें आयलें? This is my beta. This is beta. This is not f
FE. Now this is UE. This is UE कारण F हांगा पडलो. आमी इमेज ही जी इमेज आसा मातशी लागीं घेतली न्ही लेन्साच्या. ओके. This is something like simple microscope आमी केल्ले ती पद्दत जाली. So beta is here. So beta is what? Opposite upon adjacent. M is बरयता. Okay. Opposite is H. Adjacent is minus UE, right? Negative न्ही परत आमी उलटे धरतात count. So this is minus UE. And this is the same. H upon FO. We are not altering anything. H upon FO. आमी ते चेंजेस करना. आमी हांगा काय घालो ना. Eyepiece side आमी objective side आमी काय घालो ना. Only we have changed the place. Eyepiece मातसो आयल्यान घेतलो. Now we have a condition of special adjustment where आता image जी जाल्या ही D डिस्टन्साचेर जाल्या. So this is V which is equal to D. Okay? हांगा कितें जातलें? This is become FO minus FO upon U naught. UE. ओके हें आयलें. आतां आमकां मॅग्निफायींग पावर जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करतात, वी डोंट वॉन्ट इन द फॉर्म ऑफ UE. वी वॉन्ट इन द फॉर्म ऑफ FO, FE आणि D, which are the standard parameters. UE is the distance of the image and the distance of the object and सगळें. These are all variable. But the standard, what we can control is D. D is of course it's fixed. FO and FE in that term. So we want to change this UE. Let us see what happens. What we do is, this is eyepiece, no? So for we are applying Len's law, Len's equation. Sorry. For Len's formula. Equation ni Len's formula. For eyepiece. Applying Len's formula for eyepiece. क्या मतलब 1 upon FE is equal to 1 upon VE minus 1 by UE. Only for eyepiece. We are changing this U now. हम change करता. FE 1 upon FE is same for a lens. Focal length is always positive. हांगा काय alteration जायना. We are applying the sign conventions. Let us see. V कितें? V is this, and this is equal to D, and it is negative. उल्टे करता आमी. So this is minus D. Right? U is also negative. 1 upon minus UE is also negative backwards. Right? So हांगा एक कळ्ळें आसतलें तुमकां. हांगा कितें येता? Again, this becomes positive. So 1 upon UE is equal to 1 upon FE plus 1 upon D. Okay. So आमकां we are getting 1 upon UE. Although this is negative, हांगा कितें जाता पळोवपाचें. So आमकां मेळटा 1 upon UE. आतां हांगा आमकां FE जाय. So I take it common. 1 upon FE common घेता. हांगा कितें जातलें? भितर कितें येतलें? 1 because आमी कॉमन घेतला न्ही. 1 जालें. हांगा कितें जातलें? प्लस घालया. D तर हांगा जाय. D must not change. So FE आमकां वयर घालचो पडलो ना. FE कॅन्सल जावन हांगा 1 येवपा जाय न्ही. हें कळ्ळें आसतलें. सी 1 upon FE जाय हांवें कॉमन घेतलो. 1 is inside. हांगा जर D हांगा वयर येवपा जाय ह्या इक्वेशनांतल्यान बॅक टू दिस इक्वेशन वचपाक जाय जाल्यार हांगा FE घालचो पडलो. FE has to cancel. So म्हणून हांगा 1 येतलो. ओके. Think for a while कळटलें तुमकां. So हांगा 1 upon UE is what? This. आतां आमकां सगळें in the form of FE आणि D आयला. So we are safe. You replace it in this. हांगा M is equal to minus FO तसोच दवरया. कित्याक 1 upon UE आसा आमकां हांगा 1 upon UE मेळटा. That we replace the whole thing. And that gives us FE 1 plus FE upon D. Is this right? हांवें काय करूं ना. हांवें कितें केलां? जस्ट 1 upon UE आसा न्ही त्या जाग्यार मायनस 1 upon UE सायडीक काडला. मायनस FO आसा तसोच दवरलो. 1 upon UEच्या जाग्यार हें सगळें घातलें. मायनस FO तसोच दवरलो. ओके. सो दिस इज वॉट वी गेट. आतां जर हांगा पळयत जाल्यार कितें कळटा की तुमकां कळटलें की ऑल द पॅरामिटर्स आर आयदर FO or FE or D. There is no UE, there is no V, there is nothing. V म्हणजे D आसा. Nothing else. Okay. These are the parameters which are needed to control the magnifying power. आता magnifying power कसो वाडटलो? हांगा पळयल्यार कळटा पळय. The focal length of objective has to be more. Focal length of eyepiece has to be small, right? आता focal length of objective has to be more म्हणजे कितें? Objective lens has to be little higher. So there are two more reasons why the objective has to be bigger in size. एक because focal length हांगा आमकां दिश्टी पडलें. दुसरें कित्याक तर
पयसली ऑब्जेक्ट जर आमकां जाय ऑर यू वॉन्ट द इमेज टू कम जाल्यार थंयच्यान तुका वेरी फ्यू रेज आर फॉलिंग. सो तूं जर ऑब्जेक्टीव सायज जर वाडयली जाल्यार यू कॅन कलेक्ट मोर रेज फ्रॉम देर. बिगर द सायज यू कॅन कलेक्ट मोर रेज. तुका इमेज बरी मेळटली with good intensity मेळटली. That is one. That is second. In fact, this is one. That is second. Third असा. Third एक reason कितें आसा? If you increase the size of the objective, जाल्यार resolving power of the instrument becomes high. What is resolving power? I'll explain in the next video. But in short सांगता resolving power म्हणजे जे ऑब्जेक्ट तूं पळयतात पयसल्यान तुका एक जर चंद्राची तुका इमेज जाय, चंद्राची तुका इमेज दिसता, क्रेटर्स बी दिसता, पण इफ यू हॅव अ बेटर रिजॉल्विंग पॉवर यू कॅन एक्चुअली सी द डेप्थ, द पिक्सेल डेप्थ ऑफ दॅट इमेज तुका विथ क्लॅरिटी मेळटा. इनफॅक्ट टू इनक्रीज द क्लॅरिटी, दॅट इज द मेन पर्पज, दॅट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पॉवर. सो तेंय वाडटा. सो दीज आर द बेसिक रिजन्स यू शूड हॅव अ बिगर थिंग. हे जालें. नाव लेट अस सी वॉट इज ट्यूब लेंथ. L is tube length. What is the tube length? The distance between the two lenses. एक झालो हो FO and this is UE. FO and UE, that is equal to the tube length. FO plus UE. Again, we don't want UE. We want everything in the form of FO, FE and D. So UE place करतलो की करपाचें पडटलें. You come back to this. हांगाच्यान आमकां UE मेळटा पळय. If you think deeply, it is FED upon FE plus D, right? UE is FED, 1 upon UE is FE plus D upon FED. हांवें तें रेसिप्रोकल केलां, you get this. Right? Directly हांगा घाल. So this becomes L is equal to FO plus FED upon FE plus D. This is the equation for tube length. Again in the form of FO, FE and D. Right? So this is all about the astronomical telescope. बाकीचे theory खूब आसा भितर. So for derivation purpose, whatever is required, I am Sangla. This is Mahesh Torskar. Thank you. Bye bye. Enjoy your life.